Good morning. My name is Derek Charles, and it's a privilege to be here with you this morning. Although obviously we're not exactly here with you, here in Managua, Nicaragua, where my wife Rebecca and I work as country reps for MCC. We were going to be in Pennsylvania during these weeks and hoped to be with you for this special Sunday where East Coast, MCC East Coast is celebrating the Centennial with 100 speakers in 100 churches. And with the coronavirus pandemic, obviously we're not there. But we're glad we have this way of connecting anyway. Since I can't be there with you, I thought maybe I'd take advantage of our virtualness and see if I can bring you here. So let me introduce you to our team. Charles, co-rep for MCC Nicaragua. ¿Y cuántos años tienes? 3. I'm Silas. I'm Mia. Hola, buenos días, soy Yolanda, trabajo en CCM ya un buen rato, muchos años, y me alegro de estar con ustedes a distancia. I'm Nathan Speaker, and I'm the Project Monitoring and Evaluations Coordinator for MCC Nicaragua. I've been here for just under a year, and I will be here for 3 years. It's a privilege to work with MCC. Hola, mi nombre es Angélica Nazareno, soy de la ciudad de Guatemala. Estoy trabajando como voluntaria aquí en Nicaragua, en un proyecto o en una organización que se llama Huellas de Paz. Hey everyone, I'm Wendy Vado, the Connecting People Coordinator for MCC Nicaragua. I'm living here in the south in Santa Teresa Carazo. Right now I'm here with my baby who's 3 years old and my husband working from home. Such a pleasure to greet you. God bless you. Our team is smaller right now. We did have 3 other SALT participants who returned early to the United States and Canada because of the coronavirus situation. I would like to reflect a little on this idea of how sharing and learning go hand in hand as we seek to know and follow God. In the New Testament, we have lots of letters of other times when the church couldn't be present together for different reasons. One of those times was when Paul was writing his letter that we have in our Bible as 2 Corinthians. The early Christian movement was continually trying to understand its identity and to know which leaders they should be listening to. In 2 Corinthians, Paul encourages the Christians not to be distracted by these eloquent super apostles in chapter 11, verse 5, but instead to pay attention to their weakness and the cruciform nature of their living and teaching. In serving and in vulnerability, we listen and learn. Sometimes we become aware of our mistakes. We need to think about justice and equity and where we need to change and not just ask others to change. Paul writes about joining God's work of reconciliation with all humanity and all creation. This touches all parts of our lives, how we treat neighbors and strangers, how we work or do business, how we treat the soil and the earth, how we use resources, how we work for a just peace in our communities, and so on.
Later in the letter, Paul writes about the collection that he is gathering for the Christians in Jerusalem. He encourages them to be generous, giving in the spirit of gratitude and following Christ's example of self-giving love. As Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasured in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Mennonite Central Committee first organized around a common desire to respond to Mennonites in need in Russia in 1920. Years later, MCC continues to seek to respond to similar needs while also learning and adapting. For example, experiences with conscientious objection and voluntary service led MCC to promote opportunities for young people to serve and learn in new programs such as SALT, IVEP, YAMEN, and SEED. Experiences of service workers abroad who saw the effects of U.S. and Canadian policies led MCC to open offices for advocacy in Washington, Ottawa, and the United Nations. Observations around equity and sustainable development led MCC to do less direct project implementation in order to support local partner organizations in their work. In Nicaragua, MCC became involved after the earthquake in Managua in 1972. MCC supported initial relief responses and then later established an office towards the end of the 1970s. Over the years, MCC has supported health, education, food security, income generation, community centers, young adult service opportunities, water and sanitation, and more. Again, I'd like to facilitate a short visit here and introduce you to one of our partner organizations and one project. In the spirit of sharing and reconciliation, I'd like to share a little bit about savings and loans groups. For the last 4 years or so, MCC has connected with Asociación Cristiana de Jóvenes, or ACJ, which is part of the international YMCA organization. Here, ACJ works with young people in agriculture, health, and leadership development. And in the last few years, they have been working with initiating savings and loans groups in communities. Alejandro is the project coordinator for this, and we're going to give him a call, and he has some other staff and participants ready for the call too. Buenas tardes, Derrick. Es un gusto poder estar comentando, ¿no?, un poco sobre el trabajo que hemos realizado desde ACJ, ¿verdad? Y también con la colaboración de Comité Central Menorista, ¿verdad?, para ACJ. Nosotros ya con la metodología de los grupos de autoahorro y préstamo denominadas GAP, ya tenemos 2 años trabajando, desde 2018, 2019 y ahora 2020 también trabajando con los grupos. Actualmente, pues como ACJ tenemos 33 grupos GAP conformados, ¿verdad? A nivel comunitario, principalmente nos hemos enfocado en jóvenes que son los que están liderando los grupos WhatsApp, los grupos de autoahorro, ¿verdad? Es interesante también ver el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres han sido las que están promoviendo y las que están muy metidas en los grupos de autoahorro y préstamo. Actualmente la mayor parte de grupos son liderados por mujeres, ¿verdad? Es algo bien interesante que nos ha motivado y hemos visto cómo ellas también se están empoderando con las actividades que estamos realizando, ¿verdad?, a nivel comunitario. Hola a todos, bueno, mi nombre es Franklin Miranda, soy técnico de campo de Camuapa y parte de Huaco. Bueno, hola, ¿verdad? Mi nombre es Angélica Mejía y soy la secretaria del GAP de aquí, de nuestra comunidad, que es Laguna Negra. Pues la verdad es que para mí es una experiencia muy bonita desde el inicio. Yo estoy desde el inicio, ya este es el segundo ciclo que llevamos. El primer ciclo, ¿verdad?, fue una experiencia bonita también por
estábamos haciendo algo que nunca habíamos hecho, algo nuevo, cosas innovadoras y eso, ¿verdad? Nos motivó, ¿verdad? Para estar ahí pendiente, pues realidad es que fue un reto el primer ciclo y yo considero que fue un reto muy bien superado porque logramos estar unidos, logramos unir más personas, más jóvenes, los jóvenes nos han estado apoyando y iniciamos con 8 y actualmente somos casi 50, pues y eso para mí, ¿verdad? Es alegre saber de que estamos reunidos, estamos organizados los jóvenes, también hay adultos, pues, ¿verdad? Pero en la mayoría son los jóvenes y ha sido muy, muy bonito la realidad de esta experiencia en el GAPS. Hola a todos, mi nombre es Tatiana Mejía, soy subsecretaria del grupo GAP. Es un nuevo ciclo para mí, soy nueva en el grupo, he aprendido muchas cosas y pues todo bien. Mi nombre es Nelson Miranda, soy técnico de campo actualmente y tengo trabajando con 11 tipos de autoahorro extremo. Bueno, mi nombre es Eliezer David González, soy de la comunidad La Pitaya y soy el presidente del grupo de ahorro. Para mí, pues, ha sido una experiencia muy buena. Ya tenemos 2 ciclos, ya el primer ciclo lo cerramos, donde participaron jóvenes, personas adultas, y una de las cosas es que los jóvenes que tal vez no tienen acceso a préstamos en las financieras, entonces en los grupos de ahorro, entonces ellos pueden acceder fácilmente a un préstamo y emprender sus negocios en las comunidades. Y la metodología propone 9 módulos de capacitación, ¿verdad? En cada uno de los 9 módulos, el técnico va acompañando y capacitando a la comunidad para enseñarle cómo es la metodología, ¿verdad? Una vez que ya se tienen los 9 módulos, la idea es que el grupo empiece a trabajar de manera independiente, porque lo que nosotros queremos es la sostenibilidad de los grupos, ¿verdad? Que sean autosostenibles. Bueno, para mí y nuestro grupo, que fuimos capacitados, una experiencia nueva en la comunidad, donde los jóvenes no sabíamos plasmar nuestras ideas de negocio, cómo saber nuestras ganancias o si teníamos pérdidas en nuestros negocios, en los cultivos que podemos sembrar. Entonces, mientras que plasmando la idea de negocio, haciendo el lienzo, entonces ahí nos damos cuenta que si nuestro negocio es rentable o no es rentable, porque ahí nos da la pauta para sí enfocarlo, que si nuestro negocio nos va a dar más resultados, cómo podemos mejorar. Entonces, eso nos da la idea de cómo debemos de trabajar. Y pues, de nuestro grupo, pues, nosotros, con el fondo de emergencia que nosotros venimos recogiendo, lo que nosotros podemos donar a las personas que tal vez tienen necesidad, o no solo grupos, sino otras personas que lo necesitan, que puede ser, no es ser de la comunidad, puede ser de otras comunidades que realmente lo necesitan. Realmente todos podemos pasar por cualquier dificultad y otro es quien nos brinda la mano. Entonces nosotros de nuestro esfuerzo pues compartimos lo poquito que nosotros tenemos, lo compartimos con personas que realmente lo necesitan. So I'm grateful to Alejandro and the ACJ staff for their commitment and creative work with communities in places like Boaco and Matagalpa. I'm grateful to you as part of MCC's base in the United States and Canada that also helps make their work possible. And of course, we are grateful to God for the gift of mutual sharing and learning across MCC over 100 years. May we continue to be jars of clay, ambassadors of reconciliation, gratefully sharing and learning in the years to come. Que Dios les bendiga. God bless you.